Recently, there's this talk about the new anti-Semitism, which is very related to Israel. And I've been heard that from Jews outside of Israel saying Israel is the cause that anti-Semitism is now, that we are suffering from anti-Semitism. Well, I would say that is nonsense. That comes from insecure Jews. I think people use Israel as an excuse to rationalize and legitimize, because in many places of the world, anti-Semitism is not acceptable. It's not polite, it's not proper. But if you can camouflage it, if you can find a platform of a news event, of a political discourse, then you use it. And we find every time there is conflict in the Middle East between Israel and somebody else, the level of anti-Semitism spikes. Why? Because the anti-Semites come out of their woodwork, and now they can express themselves in their anti-Semitism in what they consider a legitimate, licensed way. Strangely enough, Foxman and Finkelstein agreed on one thing, which is that most anti-Semitic incidents nowadays fall under the category of new anti-Semitism. The difference is that Foxman says that anti-Semites found a new target called Israel, to which they could express their anti-Semitism, while Finkelstein believes that saying that is a cynical misuse of the term anti-Semitism. But attacks on the ADL seem to be coming from all directions. So today in America, there are two professors who are saying that Jews are more loyal to Israel than to America. Mearsheimer and Wald. See, this is what Mearsheimer and Wald. Mearsheimer and Wald. Steve Wald and John Mearsheimer are two academics from the universities of Harvard and Chicago who wrote a book called The Israeli Lobby. They claim that there is a lobby in the US whose role is to support Israeli policy even if this policy goes against the interests of the US. The role of the ADL in this lobby is to silence those who criticize Israeli policy, saying they are actually anti-Semites in disguise. Walt and Mearsheimer were invited to Israel by Gush Shalom, a left-wing Israeli organization whose head is Uri Avneri, a former parliament member and a peace activist. I was very happy that they accepted our invitation and agreed to come here. Actually, we were a little bit afraid in the beginning that there may be some difficulty to get them into Israel, especially after what happened to Professor Norman Finkelstein, who has been arrested and kept in prison actually and then deported. Steve and I have traveled all over the United States and we've traveled all over Europe talking about the lobby. I have honestly been struck by how little evidence we've come across of anti-Semitism. This is not to say that we don't run into lots of people who are critical of Israeli policy and shake their head at what the Israelis are doing. אבל לנו כישראלים זה לא טוב שיש לנו בעצם את הלובי הזה מאחורינו שם? כתושבי ישראל שגרים פה בעצם. קודם כל, שאלה מאחורי מה? ומי זה אנחנו במקרה זה? הלובי הזה תומך בימין הישראלי, הוא מאולמרט ימינה, חביבם הוא ביבי נתניהו, וימינה מביבי, מעבר לביבי נתניהו, הימין הכי קיצוני. כאשר הייתה הממשלה שמאלית כאילו, היחסים היו רעים מאוד. ההתלהבות צנחה. כוונות מאחורי הארגון הזה הן כוונות טובות, לא הבנתי שהאנטישמיות זו מטרה טובה. אני כבר לא יודע, אני לא בטוח. אני כבר לא יודע, אני לא יודע מי משרת פה את מי. אנחנו אותם או הם אותנו. אם אנחנו מכתיבים להם מדיניות, או שהם, כמו שאמרת קודם, או שהם מכתיבים לנו מדיניות. אף אחד מהם לא לוחם באנטישמיות. הם לוחמים נגד ביקורת על ישראל. זה שני דברים לחלוטין שונים. כמעט שאין אנטישמיות באמריקה, זה אגדה. אין, ממש אין. לו הייתה, גם השדולה הייתה מתנהגת אחרת. אין. התופעה הזו שנקראת אנטישמיות היא קיימת רק בתקשורת הישראלית. ועל ידי כל מיני פונקציונרים יהודים בעולם שמתפרנסים מזה, שהם לוחמים באנטישמיות. איפה יש אנטישמיות? אין כלום. מעולם ישראל מצבה של היהודים באמריקה, מצבם לא היה כמו היום. מה, אנטישמיות זה המצאה ישראלית? המצאה יהודית? אנטישמיות? אנטישמיות היום? מידה רבה כן.
כל אחד פוחד מאנטישמיות בגלל הזיכרונות ההיסטוריים, והיהודים מפוחדים תמיד. באמריקה היהודים, כמה שהם חזקים וכמה שהם מושלים באמריקה למעשה, הם פוחדים מהצד של עצמם, כל רגע, אחרי כל עץ, מסתתר אנטישמיות. בולשיט, אין דבר כזה. אנטי ערבים, אנטי מוסלמים, אנטי שחורים, אנטי מה שאתה רוצה. אנטישמים? פשוט אתה צריך זכוכית מגדלת למצוא אותם, ויש כאלה שהולכים עם זכוכית מגדלת, כמו שרלוק הולמס, ומוצאים אנטישמים. Abe Foxman's spokesman, Ari O'Sullivan, was the last person I expected to see at the event. What was he doing here? Look, Abe, they mentioned the ADL a couple of times in their talks, and like I told you, they were false, these things. And I went up to Walt, but he was surrounded with people. I said, listen, I'm from ADL, Ari O'Sullivan, and those two things you said about the ADL are incorrect. I got a lot of interest from the foreign press. I don't know about the Israeli media, though. Was there Israeli media here? אני מהליגה נגד השמצה. זה שהזכירו כל הזמן, ADL. לא, אתה מהליגה. אני הדובר של הליגה. מי אתה? דובר בארץ? כן, אתה מגוש. אני מגוש שלו? למה הבאתם אותו? את מי? את שניהם. זאת אומרת, למה הבאנו אותו? אנחנו חושבים שמה שהאנשים האלה עושים זה פשוט פעולה הכי מבורכת שיכולה להיות. לא לגבי השמצה או לא השמצה. לגבי אי פעם להגיע למצב נורמלי ומאוזן באזור הזה. יש לכם כסף להביא אנשים כאלה פה? כי אמרו לי שגוש שלום זה ארגון קטן, שולי כזה. גוש שלום זה ארגון קטן. אבל את הקצת כסף שיש לו, הוא מנצל לדברים החשובים ביותר. והדברים החשובים ביותר זה להגיע סוף סוף אי פעם לאיזשהו פיוס בין הפלסטינים לבין היהודים במזרח התיכון. והדרך היחידה לעשות את זה, זה לגרום שהמדיניות של מי שתומך בישראל, לא משנה מה היא עושה, שהמדיניות הזאת תתחיל להיות קצת יותר נורמלית. זה לא מקרה שהאנשים האלה הוציאו ספר שכל העולם רעש ורגש בגללו. I don't know if the whole world was shaken by Walter Mearsheimer's book, but the Jewish establishment certainly was. Why do two such established, credentials, respected academics engage in such a shoddy piece of work on what subject? At the annual ADL convention, the Israeli lobby book was the center of attention. In the Foreign Office in Israel, there was a 3-day convention dealing mostly with the issues raised in the book The Israeli Lobby. Never before had the question of whether anti-Semitism and anti-Zionism are the same thing seemed so important. Experts and speakers from all over the world said the same thing, that those who attack Israel are doing so simply because they are anti-Semites in disguise. We thought people who would hate us, who would be our enemies, would be thugs and lunatics yelling kike, and instead they're soft-spoken college professors explaining to us how we have the apartheid state. We were unprepared. So let this conference draw a line in the sand. If you're an enemy of the Jewish people, then we will fight you with all our might for ourselves and for our children and for our children's children. Who would we be if we did not? And we will prevail. After 3 days, something happened which was more or less the equivalent of a bomb being thrown into the room. If you came down from space, you would think, having looked at this conference, that there was absolutely no problem in the West Bank or in Gaza. One element of the reason why so many people around the world are angry with Israel is because of the continuing settlement and occupation of Palestinian land, and because Israel, which has state power, has not done enough to end the occupation. One of the reasons. Such an occupation cannot be sustained without racism, without violence, and without humiliation against the people who are occupied. Thank you. I don't get it. I just don't get it unless you were ironic.